今仔日台北国际册展开幕，总统赖清德也向台湾的出版业者致敬。总统表示，讲文化是台湾的灵魂，出版界是传达文化上界重要的工作者。台北国际册展会当讲是咱和国际交流的重要平台。今年的主题国意大利也表示，透过这个邀请，互因国内真重要的11位作家来到台湾分享，也希望讲因会当真做创这两国之间文化交流的大赛。台湾规模上大的册展，就是当年文化部主办台北册展基金会承办的台北国际册展。册展以文学交流无共文化，嘛是台湾和国际互动真重要的平台。今年的主题国是印大利，事实上亚洲是印大利图书翻译版权交易的第二大区域。Grande occasione per queste persone che hanno un importante seguito pubblico in Italia per poter conoscere Taipei e comunicare questa relazione, il fatto che gli piace a tanti amici in Italia che scopriranno grazie a loro Taiwan. 意大利今年邀请11位重要的作家来到台湾分享交流文化，嘛希望进一步扩展亚洲的市场。另外，去年切克咧办作家活头季的时阵，台湾是主题国。今年咱办册展，唔但有切克作家来台湾分享，对台湾的切克中心嘛伫咧开幕即天特别分享一本专讲为台湾出版的切克当代小说选，希望读者对文学无共议题当中，通找到互相对话的语言。One of the topics is environmental protection and mysticism. And LGBTQ+, women in the men's world, the changing of generations, and many more. I'm really interested in how different cultures can find like common areas of interest. My book is partly about like queer experience and working class experience and like a several generation experience of a couple of people living under the same roof. I don't think that's like a singular experience, and I think there's books that prove that this is like more and more common. 册展开幕即天，世界拢通看到出版业和国际人士交流甲真热的情形。伫咧推动国际版权这方面，去年文策院有邀请18个30个买主来，版权交易会议的开会数有成长185%。今年同款是规划15国30个相关的出版人员来到台湾，台湾的出版社嘛举办超过1000场的活动，希望做伙甲台湾的出版品推展到国际。记者卢尚祖、郑俊佑台北报道。